உங்களுக்கு சரிங்களா? ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஓகே ஓகே இப்போ அவரு இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ற மாதிரி தெரியல. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே 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 ஜி ஓகே ஜி. சரி ஓகே. We'll go to topic. எஸ் ஜி, ஒரே ஒரு இது மட்டும் நேத்து பண்ண மாதிரி ஒரு டைம் டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணுங்க ஜி அந்த கன்சோல்ல. Sure. Again, I'll show you that things. Okay. So here we will start from the beginning again. Okay. So variables, and Okay. then we will take operators and data types, functions, objects. So we'll go one by one. Okay. Okay. Now we'll take a look on variables. So this is the variable. Okay. So JavaScript variables are containers for storing data values. Okay. So that's why yesterday I told you, no? So basically variables will hold values. Yes. Okay. Either we can reuse it or either we can use it in the multiple places, which means, Okay. based on the situation, you can, use that variables. Okay. So basically, where is the keyword in the ECMAScript? That is the old. Now in the ECMAScript 6, we have let. Okay. Okay. So we can, try this one. So ஓகே, I'll show you how. வேரியபிளுங்கிறதா இப்போ வந்து அப்டேட் வெர்ஷனா லெட் அப்படின்னு வந்திருக்கா ஜி? Correct. So now I'll change this everything. Okay. Let, because we don't want older things. But anyway, you just you have to know this at least what it is. Okay. Where means what, let means what, const Yes. means what. Const also is there. That also I tell you what it is. Okay. So in the later classes, this all like advanced classes, you will get to know how this const, let, all those things works. Okay. Okay. So now I just changed where to let, and this things will be, you can expect the same thing again. So let me run this, and without error this is running successfully. Okay. Okay. And we don't want these things, so I just want to quickly go through these things. Okay. So now you don't need this editor itself. Either you just go to console. Yesterday I told you how to do Yes. that. Click, go to inspect and console. Okay. Okay. So here only you can hook. Say for example, this all. This we don't want only actually. Okay. This is the editor. That's why we have this document.getElement by ID. And Okay. this is the ID name. This ID Okay. name. And inner HTML is the DOM manipulation here. So we don't want HTML mixed up here. Don't Okay. get confused. So we will start in the console itself. Okay. So let x is equal to 5. I'm assigning some value to x, and the same thing for y. And I'm Okay. going to add both x and y, and in the z, now you will have this adding value. Okay. 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 For that you need to do the console.log Okay. and x. Sorry, z. So now if I enter this, what will be the value you are expecting result? 11. Exactly. So 11 will print. Okay. So now the same way you can assign any operator here. Okay. Okay. So Okay. now you got to know how variables works. Okay. Yes. Bit Yes. deep, I'll explain this. So x stores the value 5 and y stores the value 6, and z Yes. stores the value of x plus y. So this will Okay. add the value and it will store in the z. Okay. 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 So using let and const. So as I said, this is the ECMAScript 6. This is the 6 means version 6. E Okay. means ECMA and S means script. Okay. E means for what? ECMA. 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 Yes. Okay. ECMAScript. Okay. Okay. Shortly we will use to call ECMAScript or ES6. Okay. Okay. Okay.
So this is actually before 2015 using the var keyword was the only way to declare a JavaScript variable. Okay. Okay. Before 2015. 2015. Okay. Yes. So when Okay. they released after 2015 this version, before 2015 it was ES5. Okay. Now it is 6. After 2015 it is 6. So now Yes. all the world, all the developers, they Mm. following ES6 format. Okay. 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 So you have to replace this var to let and const. Okay. Okay. And there is a difference between let and const. You may ask question why we need two keywords for the declaring variables. So Okay. that I will tell you later in this session. Okay. 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 Now the 2015 version of JavaScript ES6 allows the use of the const keyword to define a variable that cannot be reassigned. You just see this sentence, which means const means constant. You cannot Okay. change the value. Okay. Just So static. yes, say for example. Okay. So now I am going to change this const. Okay, and Okay. let is there 6. Okay, now again I am going to assign. Oh my god, I entered. Sorry. So now I am going to again one more let say x equal to 10. Okay, Okay. assigning that value and so now I'm again. So now what you are expecting? So here I already assigned x equal to 5. Okay, so Yes. I am going to assign some value to x. So you no need to declare again because it's already declared here. Okay. X already declared and you no need to declare this const again. Okay. Okay. So now again I'm assigning 10. So now what should Okay. be the value here? Like 15. 1 second. 15 plus 6. 21. No, how Right? come 21? This is Like x variable x is 5. equal to 5. Okay. Again, I'm assigning 10 for this. Okay. Okay. This Okay. value will be replaced. Replaced. Okay. Got it. Got it. Replaced. Now the x will have only 10. So you have to think what is the x value that the last value only it will take. Okay. Say Okay. for example, let only will keep it here. Okay. Okay. And Okay. now tell me what should be the result. It should be 16. I tell you why. I have assigned let. In any time I can change the value. Okay. Okay. So now Okay. I'm going to enter. So now you see 16. Okay. Okay. Now let me change that. So here I'm putting const. Now this value will be 5 and 6. No, so 11 only. Why? Because one time only this will allow. Only one time this x variable can be assigned if it is const. Okay. You Okay. cannot reassign that x variable. Also, Okay. here you see you are getting error Yes. because Yes. Got it. yeah If this எனக்கு x இன்னொரு doubt ஜி. already been declared, Okay. which means it's already declared, so you cannot declare again. Okay. That is a syntax error. Okay. For example, நான் ஒன்னு சொல்றேன் ஜி, அதை கரெக்டா செக் பண்ணுங்க. கேக்குதுங்களா? Yes, tell me. Yeah. X is அதே same. X is equal to 5. Y Ah, is equal to 6. ah, X is equal to 3. அப்படின்னா இப்ப வந்து அதாவது எல்லாத்துக்குமே லெட்டு தான். அப்ப x is equal to அப்டேட்டடா நான் லாஸ்டா பண்ணது 3 தான் அதோட வேல்யூ. அப்ப 3 தான் எடுத்துக்கும். கரெக்டா ஜி? correct. கடைசியா இதே எது இருக்கோ ஓகே. அதுதான் இங்க வரும். இப்போ இது என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 + 6 9 தான் வரும் இங்க. ஓகே. இதே கான்ஸ்டன்ட் வந்து நான் 3க்கு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்டன்ட் வந்து 3 கொடுக்குறேன். அப்ப எப்படி ஜி? இங்க 3யா?
இங்க 3 கொடுத்து இங்க கான்ஸ்டன்ட். எஸ். இங்க கொடுத்தா இது என்ன மீனிங்னா நீங்க ஆல்ரெடி இங்க லெட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. சோ இங்க இது மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது தப்பு. இது வந்து சின்டாக்ஸ் எரர். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Okay. That is wrong actually. Okay. You see here, syntax error. Okay. So you should not use the same variable to declare with the two different keywords. Okay. இப்ப லெட்டுங்கிற கீவேர்ட்ஸ் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றேன். அது கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு x is equal to 3 மட்டும் அசைன் பண்றேன். சோ அப்ப வந்து எனக்கு that will work. Because you declared here already x without any keyword, right? Okay. That's what you mean to say. Yes. Say for example, you don't want this let and you are going to try this answers, right? Yes. Same thing again, because you already declared here. Okay. But this you cannot reassign already. Whatever you assign values, you cannot declare using const or let. Yes. புரியுது ஜி. இப்ப ஏதோ ஒரு கீவேர்ட் நீ கரெக்டா யூஸ் பண்ணா மட்டும் தான் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகும். Correct. So now you got to know variable declaration and operators. So okay, now there are many operators. Okay. So now you understand, na? So how this 6 works. Const and let. Okay, constant let, I understood. Yeah, okay. So this actually ES6 will work with all the browsers. These are all the browsers which is famous in the world. Like Chrome, Edge browser, and Firefox, Safari, and Opera. So I have Safari and Chrome. Okay. So these are all the major. So even I have Firefox, but I'm not using. Okay. So I'm using these two, Safari and Chrome. Okay. Opera, we don't want. This is like compatibility things we can check with all. Okay. Yeah. So much like algebra, right? In this example, like a price 1, 2, and total are variables, which means the price 1, price 2, total. These all are variables. Okay. So this is what we are discussing here, right? Just a second. Okay. 1 minute, I'll come back. Okay, take it. Yeah, I'm back. சொல்லுங்க. So basically, variables are, you can assign some values to it. Okay. Yeah. So these are all some, and here you can see some, all JavaScript variables must be identified with unique names. So this is mandatory. Okay. Which means unique in the sense, so you have already, assigned some value to this x, and you don't want to assign to the same, because that is syntax error. I told you, so that must be syntax error. Okay. Otherwise you will get a syntax error. Okay. So we should not use it. And these unique names are called identifiers. Identifiers in the sense, across the project, suppose, say for example, there is one Aadhaar card a programming you are going to do, then there will be the name, birth date,
I mean the date of birth, and then father name. So these three will be the unique names. Okay, Yes. you Yes. cannot change that. These three are unique. So those are all called identifiers. Okay. Okay, so identifiers can be short names like X, Y, or it could be anything. Okay, and it Okay. could be like this also, total volume. Like a first word will be small letters, and second word onwards capitalized, which means the first Okay. letter capital, remaining all small letters. Okay. The general rules for constructing names for variables, unique identifiers, are using these rules. There are 5 rules you can follow. Like, say for example, names can contain letters, digits, underscore, and dollar signs. Could be anything. Okay. Okay. And names must begin with the letter. It should not begin with any other things. Okay. Okay. Got it. Must begin with a letter. Okay. Okay, and names can also begin with star, that special characters. Okay. Okay, Okay. but we will not use it in this tutorial, which means we don't want Okay. actually dollar and this all, Okay. because Okay. if you go to any other programming language, they may be using this kind of underscore and star dollar. Okay. Okay. So we don't want to take those things in front of the names. Okay. And names are case sensitive. Case sensitive in the sense, you can use capital or small letters. Small. Okay. 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 Suppose non-case sensitive in the sense, you have to use only whatever rules they have. Okay. So this is case sensitive, so you can use anything. Okay. Okay, which means case sensitive in the sense, y is the one variable and capital Y is the another variable. Don't get Okay. Okay. confused with Got this. it. Okay. Understood? Na? Okay. So Understood. this is the case sensitives. Okay. Okay. So say for example, I can assign a let capital X and 10. So this will work actually. Okay. This will work. And now I'm going to assign X plus X, small and capital. And the result would be 5, 16, and 21 it could be, right? Yes. Nah. Yes. So here you see. Yes. Yes. So Got it. where you have to be very careful while declaring the variables. Okay. Okay. In the case sensitive part. Correct, correct. This is Yes. case Yes. sensitive programming Okay. language. Yes. Yes. Okay. And reserved words. Say for example, there are many reserved words that you cannot declare as a variable. Say Okay. for example, you cannot use let. Oh. Okay. Let you Okay. cannot use, Okay. and let const you cannot use. Okay. Both are And keywords we can ah use. Oh, yes, yes. where also you cannot use like that. So Okay. those are all already reserved for in the programming language. Okay. 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 So Okay. JavaScript identifiers are case sensitive. You always Okay. remember this. Okay. 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 Now assignment operators. So equal sign is the assignment operator. Okay. 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 So this is not like JavaScript in the equal sign is an assignment operator, not an equal to operator, which means equal to in the sense one more equal you have to add like this. This is Okay. the equal to operators. Basically, we use this for the conditions based. Okay. That I'll tell you later. Okay. Okay. But once again, repeat the double quotation equal we are using for this particular See, this is JavaScript. single equaled, we are assigning something. Okay. Okay. Got it. Double equals will be the condition operators. Okay. That I'll tell you. Say, for example. So now I have let
C equal 5 and let D equal 10. Okay. Now I just want to compare this value C and D. Okay. Okay. Either Okay. it is all equal or not. How do we do that? Okay. There is a condition, if condition. C equal to D. So this will return false. Okay. This will return false. Say for example. Oh. So console dot log. There is a ternary operators that also I'll tell you later. First you learn this closure one things. Okay. So Okay. now console.log, if it is true, then we Okay. can say C and D are same. Okay. Okay. Else we can say else C and D are not same. Okay. Okay. And so now you see, so C and D are not same because 10 and Okay. 5 are not same. Correct na? Okay. Yes. Okay, now I want to change this 5 to 10. Now Okay. this condition should be true and this will print. C and D are Yes. same. See, C and D are same. Yes. Yes. Understand? Okay. Yes. Got it. So this is how double equals will work, and single equals will hold the values, Okay. which means we are assigning some values to some variables. Okay. Double equal, so should be as a conditional applicable. Yeah, Applicable. Okay. Understood. correct. That is the operator actually. Condition Okay. operator. That is called okay. Oh, sorry. Operators. Okay. Okay. Operator means, for example, plus Plus, minus, multiplications. multiply. Okay. Those things are operators. That also I Op tell you. Next okay. operators only I'll come. Okay. 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 So yeah. So now JavaScript data types. Data types Okay. I already told you. A string, a boolean, a double, a number, right? Yesterday Yes. session I Yes. Yes. explained. Yes. I know that. Yeah. So basically JavaScript variables can hold numbers like 100 and next value like John Doe, which means this is string and this is number. So in programming, text values are called text strings. So these all are Okay. string, text string. Okay. And Okay. JavaScript can handle many types of data, but for now, just think of numbers and strings. Only two things. Okay. Strings are Okay. written inside double quotes or single quotes. Both are strings only. Yes. Both are string only. Yeah. Both are equivalent to that. Okay. Yes. Numbers are written without quotes. Number directly you can write like this. You no need to type with Mention the single codes, quote or right? double quote. Okay. Yes. Yes. And if you put a number in quotes, what will happen? It will convert into string. You want to see the result? Yes. Okay. So now let me clear this. Okay. If I make like quotation, it will convert it into the string type, right? Exactly. So now let me, where also will work. Okay. Don't confuse with that. So Okay. now I am going to console this type of PI. Okay. Okay. Now this will return number. This is returning number. Okay. Okay. Now the same thing I want to do person. Person John Doe, it will return string. See, Okay. and same thing answer. This will also return string. So this basically this is string. This also string, and this Okay. is number. Okay. Number. Even though if you put you know Station. um,
full number without dot. Okay. This will also say number only. Okay. 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 See one doubt. அதே கன்சோல் பேஜுக்கு போங்க. அதே இப்ப நீங்க காமிச்சது. இப்ப அந்த 300க்கு வந்து டபுள் கொட்டேஷன் கொடுங்க. அந்த கொட்டேஷன் மாதிரி. Okay, good question. So now if I put this and if I try, this will print as a string. See? Okay, got it. புரியுது. Okay. Okay. Because this will convert. Okay. Okay. So yesterday I told you some concatenation, right? Yes. Okay. That also I'll tell you now. So let x equal 5 plus a string 5 plus 10. So now what will be the result? Can you tell me? Yeah, one second. Dot log. Any guess? One second. Load x is equal to 5 plus 20. Sorry, 15. How come 15? What basis? 5 plus 10 மட்டும் தான். ஏன்னா சென்டருக்கு அந்த 5 வந்து ஸ்ட்ரிங் தானே அது. Either 20 or 15. This will come 5, 5, 10. Like this. You see the result. Why? Because this 5 only. And next is string. So automatically this plus sign, it will convert into string. Okay. And again plus 10 is there. So this again it will convert into string. That's why you are getting directly 5, 5, 10. Okay. Understand? Yes. So now just I'm putting one more, okay? 5. And now you see the result. Now what will be the result? Can you tell me? Any guess? Yes, 10 plus 5 plus 10, 5, 10. So now you see why? Because now this time these two values will add first. Okay. This will addition. So this will add first. Okay. And that's what this 10. And second 5 is this, so directly it will come 5. And third, because it is string and it will concatenate as. It will come directly whatever we mentioned before, after whatever is there, it will come same thing also, right? Exactly. Before string whatever value is there, it will convert into a string if it is a plus sign. Okay. If it is a plus sign. Okay. So if it is a minus, it won't work. Okay. So that is concatenation. Basically, it will comes with only plus sign. Okay. Okay. This is called concatenation. Okay. Understand? Yes. This operation we call concatenation, right? Exactly. This is called concatenation. Okay. Now, so declaring, which means creating JavaScript variables. So as I said earlier, this is camel case. This is called camel case. Okay. First word will be the small letter, and this is first letter capital and remaining all small letter. This is called camel case. Okay. So after declaring the variable as no value, technically it has the value of undefined. So which means this undefined, basically what is undefined? Here you see why it is coming. So let me clear this. So let test. Okay. And I'm just gonna print this. I'm not assigning any value to it. Okay. And this will become undefined because you are not defining anything. Understand? Yes. This is called undefined. Now this result will be undefined. You see? Yes.
Because you have not assigned any value to the variable. Yes. Okay. Yes. Okay. Uh, Now this all will come up with the HTML things that we Okay. should know now. That I will take you later. Okay. 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 Now operators. Okay. So as I said, operators. So there are plus, minus, right? So here you can Okay. see these are all the operators. If you want, you can note it down. Okay. 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 And Okay. addition, subtraction, multiplication, and this is exponentiation actually. In Okay. the ES6, this also will be the one of the operator. Okay. Okay. And this is division, and this is modulus, and this is increment, and this is decrement. Okay. And this is the assignment operators, which I told you earlier. This is assignment operators. So this Okay. will come with equal sign. Without Okay. equal sign, you cannot say assignment operators. Okay. Okay. Assignment operators in the sense that will come with equal sign. Okay. Okay. So you can try this all. You can Okay. assign some value x and you can assign some value to y, and you can try this x plus y, what it is. Okay. Okay. This is the exercise for you. Okay. Okay. You know how to declare the variables, right? Yes. So Yes. here is the example. Okay. Okay. So now, basically, let me do. So here you see. So x will be holding 10, right? Okay. Now x plus y, right? Which means x equal to x plus 5. This and this both are same. Understand? Once again, FDG x is equal to 10 ன்னு assign பண்ணிட்டீங்க. Hmm. So x plus 5. Okay. So now let me. So what is this now? So x will have 10, right? Yes. 10 plus And 5. again you are adding 5. Yes. Then And 15. this all you are assigning back to x only again, the X. same Yeah. variable. Yeah. Again x. You are not storing into new variable. You are assigning to Okay. the same variable. Yes. Yes. So now what will happen? This 10 will be replaced with 15 Yes. Yes. Got it. because it is let, it is not constant. Okay. Okay. Understand? Because Yes. n number of times you can replace the values. Okay. Okay. Now, so you are assigning x plus 5 means 15, it will be there. Correct? Yes. Yes. Correct. If I enter, it will say 15. See? Yes. Okay, now this also equivalent to that operators plus equal operators will work in the same way. Now you see. Okay. Okay, so now this double slash, what it is? This is the commenting script, which means when I comment this using this back slash Okay. and this line, it will not take in the program. Okay. This line will be deleted while running the program, Okay. 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 and which means this will not considered. Okay. So this line will execute and directly it will jump to this line. It will not consider this as a program. Okay. This is called comment. Okay. Okay. This is Okay. called comment. Okay. Understand? Yes. I understand. So now the same way, if I put minus, right? Okay. Now what will be the result? Like 5 is the result. Exactly. See here.
5, because you are minusing it, which means x minus x, like that. Okay. Here x plus x, so here x minus x. Okay. Understand? Yes. Which means x is having 10 and Okay. minus 5. Okay. So 5 total, Okay. like that. So you just go through this all in that way, Yes. and you just practice it. Without practice, you cannot achieve your goal. Okay. 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 Sure. So you have to practice. So this link I'll give you. This is very useful, to refer. Okay. Okay. Will- Operators. Yeah. So next, a string operators. So basically, it's called a here you see. So plus operator can also be used to add concordant strings. Okay. Got it, no? Yes. Okay. And also be used plus an equal to assignment operator to add concordant strings. Okay. Okay. This also will be work. So what a very nice day. Two different statements, and when you do the assignment operators, and that will work. Okay. Understand? Yes. Okay. And here is the example, the same way which I showed you earlier. Okay. Yes. Yes. So string 5 plus 5. So this will Okay. become 5 5. Okay. And allow string plus 5. So this will come allow 5. Here you see Yes. the result. Yes. Yes. And then comparison operators, as I told you, 2 equals is the condition based comparison equals. We already compared C and D, you Okay. remember? Yes. 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 So we compared whether it is equal or not. Okay. So like that. So these are all the comparison operators. Okay. So this is equal to the type, equal to the type. This I'll show you. This Okay. all, if you want, I can, tell you how this all will work. Okay. So we have another 7 minutes. Okay, few things Okay. I'll check fast. Okay, now let x equal 10 and let y equal 15. Okay, Okay. so now I just want to quickly run this. X equal to y. If it is correct, then Console.log. You have to make. yeah, console.log. Let's say uh, let's say x and y are not equal. Okay. Okay. Else you say it's equal. Okay. Okay. Understand? Yes. Now, oh, this is ternary. Because Mhm. apostrophe you mentioned, I think equal to next. Equal to X and Y are not equal. After that, apostrophe you mentioned. If you remove that one, it will be work out. this one. No, console.log X and Y are not equal. L after apostrophe you mentioned, right?
exclamator, right? That is a special character you enter. Just a second. You just think if you have no already, right? Just think how it will be. Yeah, that's add one more special character you add on. That is the reason it's coming like that. ஜி அந்த எக்ஸ்கிளமேட்டர் வந்து இல்லைன்னா கரெக்டா வரும்னு நினைக்கிறேன். இது ஆக்சுவலா வரணும். இதுதான் இது பேர் இல்ல வந்து அது இல்ல ஜி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் நாட் ஈக்குவல். அதுக்கப்புறம் ஒரு இது போட்டிருக்கீங்களா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்? அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? க்ளோஸ் பிராக்கெட். டபுள் கொட்டேஷனுக்கு முன்னாடி ஈக்குவல் எல். அது வருமா? அது வரணும். ஓகே ஓகே. அது இருந்தா தான் அவன் அது சும்மா நம்மளே போட்டுக்கிறது. ஓகே 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 ஓகேவா? அது வந்து என்னன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ வந்து நீங்க இல்ல என்ன எரர் சொல்லுது பாருங்க. என்ன எரர்னா அன்கேட்சிங் சின்டாக்ஸ் எரர்னு காமிக்குது. அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஐடென்டிஃபையர். So y is equal to okay. அதுல என்னது இதுல இருந்து என்ன புரியுது? இது வந்து டெர்னரி. முன்னாடி நம்ம if else எப்படி யூஸ் பண்ணோம்? இது கூட if else தான். இது வந்து ட்ரூவா இருந்தனா இது பிரிண்ட் ஆகும், ஃபால்ஸா இருந்தா இது பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா இது பேர் வந்து டெர்னரின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. சோ அது வந்து திங்க் பண்ணுங்க எப்படி அப்படின்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் ஆக்சுவலா அட்வான்ஸ்டு. ஸோ இப்போ நமக்கு இது வேணும்னா சொல்ல, பட் இல்லைன்னா லேட்டரா பார்க்கலாம். இல்ல சொல்லுங்க ஜி, தெரிஞ்சுக்கிறேன். நான் குயிக்கா முடிக்கிறேன். ஆக்சுவலா இது என்னன்னா, இது வந்து கண்டிஷன் இப்படி வரும். ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து இது ஏன்னா இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும் என்னன்ட்டு, அப்புறம் இருக்கலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து என்னன்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ கம்பேர் பண்றீங்க. சாரி, நாட் அசைன்மெண்ட், இட்ஸ் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஓகே ஓகே. ஸோ இது எப்படி செக் பண்றீங்க அப்படின்னா, இது ரெண்டும் ஈக்குவலான்னு செக் பண்றீங்க இந்த ஆப்ரேட்டர் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ அது பார்த்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் ட்ரிபிள் ஈக்குவல்னா என்ன அப்படின்னா, ஓகே ஜி ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து சின்டாக்ஸ் எரர், அதனால தான் நமக்கு அந்த மாதிரி எரர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு ஜி. ஆமா, அதுதான் கேட்டேன் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே, அது எனக்கு புரிஞ்சது. இஃப் ஸ்டேட்மென்ட்டோட சின்டாக்ஸ் தெரியும், அதனால தான் ஸ்டேட்மென்ட் தான். இது வந்து நம்ம சின்டாக்ஸ் எரர் பண்ணிருக்கோம். அது இங்கே சொல்லி சின்டாக்ஸ் எரர்னு. ஓகே, இதுதான் நீங்க இது பேர் வந்து டீபக்கிங்னுவாங்க. ஓகே, ஓகே. டீபக்கிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ். இந்த என்ன எரர் வருதோ அத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே வர்க் பண்றது. ஓகே. எரர் வருது, ஆனா என்ன எரர்னு தெரியாம முழிச்சிட்டு இருக்க கூடாது. ஓகே ஓகே, புரியுதுங்களா? புரியுது. சோ எரர் வரும்போது சின்டாக்ஸ் எரர் வருது. ஓகே, அப்போ சின்டாக்ஸ் எரர் ஏன் வருது? சின்டாக்ஸ்னா அப்ப சின்டாக்ஸ் நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிருக்கோம். சின்டாக்ஸ்ல தப்பு இருக்கு. ஓகே ஓகே, கரெக்ட்டா? கரெக்ட். சோ அதுதான் மீனிங். இப்போ அதுக்கு என்னன்னா ஒண்ணும் இல்லை, உங்களுக்கு டவுட்னா நீங்க போயிட்டு டெர்னரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் இன் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும். ஸோ பேசிக்கா என்னன்னா கண்டிஷனு, கொஸ்டின் மார்க்கு, ட்ரூனா இது, ஃபால்ஸ்னா இது. புரிஞ்சுதுங்களா? நம்ம பிராக்கெட் வந்து போடல, அவ்வளவுதான் மேட்டர்.
இந்த bracket Okay. syntax வராங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா ஓகே ஆமா ஆமா ஜி அப்படிங்கன்னு சொன்னேன்ல bracket ஓகே நான் இங்க போட்டுருக்கேன். இங்க வரும். ஓகே இப்போ தேவையில்லை ஆக்சுவலா ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னன்ட்டு அவ்வளவுதான். ஆமா ஆமா ஜி சரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஆபரேட்டர் வந்து ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு. ஸோ ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே ஓகே ஜி வந்து இங்க வந்து நான் வந்து 10 கொடுக்குறேன் வேண்டாம் 10 கொடுக்குறேன் பட் ஆனா இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கா கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே இது வந்து நான் 2வே கொடுக்குறேன். இப்போ இது என்னன்னு வரும் xy ஈக்குவல்னு வருமா இல்ல ஆர் நாட் ஈக்குவல்னு வருமா? இது வந்து ட்ரூவா இருந்தா ஆர் ஈக்குவல். ஓகே ஃபால்ஸா இருந்தா நாட் ஈக்குவல். ஓகே ட்ரூ தான் ஜி வரும் ட்ரூனா கரெக்ட் இது y ஆர் ஈக்குவல் அப்படியே வரும் நம்ம பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ இங்க வந்து என்ன வரும்னா ட்ரூ வரும் ஆர் ஈக்குவல்னு வரும். ஏன் ஈக்குவல்னா இது வந்து என்னத்தை செக் பண்ணோம்னா இது உள்ள இருக்கிறதும் இதுவும் சேமான்னு தான் பார்க்குமே தவிர டைப் டேட்டா டைப் பார்க்காது. டேட்டா டைப்னா இது ஸ்ட்ரிங் இது நம்பர். ஆமா ஆமா ஜி புரியுதா? புரியுது. இப்போ நான் வந்து அதே போடுறேன் பட் ஆனா வந்து ட்ரிபிள் ஈக்குவல் போடுறேன். ஆனா இப்போ வந்து ஆர் நாட் ஈக்குவல்னு வரும் பாத்தீங்களா? ஓகே ஏன்னா இதோட டேட்டா டைப் வேற இதோட டேட்டா டைப் வேற. ஓகே ஓகே புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஈக்குவல் வேல்யூ அண்ட் ஈக்குவல் டைப். ஈக்குவல் டைப்னா டேட்டா டைப். ஓகே ஸோ நான் டேட்டா டைப் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸ்ட்ரிங் நம்பர் அதெல்லாம் வந்து டேட்டா டைப். ஓகே 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 ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுறப்போ கண்டிஷன் செக் பண்ணுறப்போ 10 வந்து நம்பராக இருக்குது இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது. பட் ஆனால் உள்ளே இருக்கிற வேல்யூ என்னன்னு நமக்கு தேவையில்லை. பட்டு டபுள் ஈக்குவல் கொடுக்கும்போது அது மேட்ச் ஆகிடும். பட் அதுதான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இப்படி கொடுக்கக்கூடாது. இதுதான் யூஸ் பண்ணணும் எப்பவுமே. ஓகே சரியா? ஓகே சரி பேலன்ஸ் மீதி இருக்கிறது நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே நாட் ஈக்குவல் டு அதெல்லாம். ஓகே 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 ஜி இது வந்து இது ஒன்றும் இல்லை. இது நாட் ஈக்குவல்னா இங்க என்ன வருதோ இது ஆப்போசிட்டா பிஹேவ் பண்ணும். இது அவ்வளவுதான். ஓகே ஸோ ஈக்குவல் டு 10 இருக்கு இல்லையா? இங்க வந்து ஈக்குவல் டு 10 இருக்கு இல்லையா? நான் வந்து இது வந்து ஒன்னே ஒன்று யூஸ் பண்றேன். ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ இங்க வந்து என்ன சொல்றோம்னா ஆர் ஈக்குவல் சொல்றேன்ல. ஸோ ஆர் நாட் ஈக்குவல் வேணும். கரெக்ட். ஆக்சுவலி ஈக்குவல் தானே? ஈக்குவல் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இது ஈக்குவல் தானே? ஆமா ஜி. அப்ப இங்க நாட் அப்படின்னு வரும்போது ஆப்போசிட்டா பிரிண்ட் ஆகும் அது. ஓகே பாருங்க. ஏன்னா இப்ப நான் 2 போட்டேன்னா இந்த கண்டிஷன் தான் வரும். பட் நாட் போட்டேன்னா இந்த கண்டிஷன் போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஓகே ஓகே ஏன்னா நாட் இது வந்து நாட். ஓகே ஓகே இப்போ அந்த நாட்டுக்கு நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்தறனால அதுக்கு தகுந்த ஒரு ப்ராப்பரான ரிலவென்ட் ட்ரூவான ஆன்சர் தான் டிஸ்ப்ளே பண்ணுது. அப்படிதானே? கரெக்ட் கரெக்ட். இப்போ வந்து 2 கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல்னு வருது. ஏன்னா இப்போ இது வந்து சேம் கிடையாது. ஓகே டபுள் ஈக்குவல் டு செக் டபுள் ஈக்குவல் டு டைப் சொல்லியாச்சு. ஆமா ஜி டைப் போய் செக் பண்ணோம். டைப் ட்ரிபிள் போடும்போது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆர் நாட் ஈக்குவல் சொல்லும். கரெக்ட்டா? ஆமா ஜி. ஏன்னா டேட்டா டைப்பும் செக் பண்ணும் வேல்யூவும் செக் பண்ணும். இது நாட் கொடுக்கிறதுனால ஆப்போசிட். ட்ரூனா ஃபால்ஸ் சொல்லும் ஃபால்ஸ்னா ட்ரூன்னு சொல்லும் இந்த ஆபரேட்டர். ஓகே ஓகே ஜி. இப்போ இது ரெண்டும் வந்து டபுள் சைனுக்கு ஃபால்ஸ் இல்லையா? ஆமா ஜி. டபுள் ஈக்குவல் சைனுக்கு ஃபால்ஸ். பட் ஆனா இங்க நாட் கொடுக்கிறதுனால ட்ரூ போய்டும். ஜி டபுள் சைன்னா ட்ரூ தான் ஜி வரும். ஒரு நிமிஷம் டபுள் சைன்னா இது வெறும் டபுள் சைன் கொடுக்கும்போது பட் ஆனா இங்க நீ நாட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்றல. ஆமா ஆமா. சோ அதனால ட்ரூ வேல்யூ போய்டும். ஏன்னா இது கண்டிஷன் இங்க ட்ரூ டபுள்க்கு பட் இங்க ட்ரிபிள். இது ஆக்சுவலா என்னன்னா ட்ரிபிள் ஈக்குவல் சமம். ட்ரிபிள் இப்ப நான் ட்ரிபிளா இருந்தா என்ன மீனிங்? எது போகும்? ட்ரிபிளா இருந்தா கண்டிப்பா வந்திருக்காது. இதுதான் வரும். எக்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு தான் வந்திருக்கும். நாட் ஈக்குவல் தான வரணும். ஆனா நான் இங்க நாட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நாட் யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்னா அகைன்ஸ்ட் ஆப்போசிட். ஓகே 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 ஓகே. நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபால்ஸ்னா ட்ரூ, ட்ரூனா ஃபால்ஸ். ஓகே ஓகே ஜி. புரியுதா? ம். இப்போ இது நான்
இப்போ இதையும் வந்து நான் நம்பர் 10 கொடுத்தா இது போயிடும், நாட் ஈக்குவல் ஓகே போயிடும். ஓகே ஓகே ஜி. ஏன்னா இது இந்த ஆபரேட்டர் பேரே வந்து நாட், நாட். ஓகே ஆப்போசிட்டா வேலை செய்யும் இந்த ஆபரேட்டர். ஓகே ஓகே ஜி. ஓகேவா? அதான் இங்க போடுறோம், அது பேரே வந்து நாட். ஓகே 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 ஜி. இது ட்ரிபிள் வந்து அதுவும் சேம் அதே தான். அது வந்து என்ன ஓகே பண்ணுவோம்னா அகெயின்ஸ்டா பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே ட்ரூனா ஓகே ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ்னா ட்ரூ. இது கூடவே டைப்பும் சேர்ந்து வரும், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஓகே ஓகே அப்புறம் இது கிரேட்டர் தென். ஸோ ஓகே கிரேட்டர் தென் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்றேன். ஸோ கிரேட்டர் தென் வந்து பேசிக்கா இப்போ வந்து 10 இங்க இருக்கு. ஸோ ஒய்க்கு ஓகே வந்து நான் 5ன்னு போடுறேன். ஸோ இங்க வந்து கண்டிஷன்ல கிரேட்டர் தென் யூஸ் பண்றேன். ஸோ ஒய்யை விட எக்ஸ் பெருசான்னு நம்ம இங்க கம்பேர் பண்றோம். ஓகே ஸோ அப்போ இங்க என்ன சொல்றோம்னா எஸ் ஒய், ஐ மீன் எக்ஸ் இல்லைன்னா இங்க சொல்ல ஒய் y is greater than x அப்படி சொல்றோம். ஸோ இப்போ என்னன்னா y-ஐ விட 10 வந்து பெருசுன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இது இது சொல்லும். கரெக்டா? ஆமா ஜி. ஜி எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் தான் சொல்லுவாங்க. இது இது வந்து நான் சொல்றது என்னன்னா இப்போ y-ஐ விட x பெருசா எப்படி வேணா மாத்திக்கலாம், மேட்டர் ஓகே கிடையாது. ஓகே ஓகே. நீங்க உள்ள போற பிரிண்டிங்க்கு சொன்னேன். நீங்க x போடலாம், நாட் an issue. ஓகே ஓகே ஃபைன் ஜி ஃபைன் ஜி. இப்போ ஓகே. See, you can do anything, not an issue. ஓகே ஓகே You ஜி. can swap. There is no issue ஓகே with that. ஓகே And now what will be the result? So x actually greater than that y value. If it is true, it will print here. ஓகே Then Okay. I need to change this. So now what you are trying to say, basically 10 here actually, correct? Yes yes yes. 10 greater than 5, but you are assigning value to the variable and you are checking with the variables. So now this condition false. So now this will work, correct? Yes. Okay, na? Yes. Okay. So this is the greater than, just like opposite of if 10 less than 5. Is this true? If it is true, it will say true. If it is false, it will say false. Okay. What will this is false, right? Yeah, this is true. Again texture. So conditions basically, so we don't want if, so this will say basically false, correct? Okay. Because 5 are less than 10. Yes. It won't work. So this is a less than and greater than operator. And okay, this is greater than equal to. Equal or less than or equal. Okay. Correct. Which means if you say here equal to 10, now this will be become true. Because you are telling Yes yes. Equal to. Yes. Understand, na? Yes yes. So the same way for greater than. Okay. Same thing, because both the conditions are getting true. ஜி இங்க ஒரு டவுட், Next 9.5 ன்னு வந்துச்சுன்னா it's obviously false. Okay. Obviously false. Whatever you give 9.5 or 9.9, it will be false. Okay. Because it's not equivalent to that, right?
Yes. 9 true and 5 also true. If 9.4 means it come false, right? No, it's something wrong. Not equal to. It's always 10, coming. 10 is greater. Yes, true. Which means it is it's obviously it's greater than, no, it's greater than equal to. Greater than means 10 வந்து 1 ஓட Is பெருசு. அதான் அப்ப ட்ரூ தான் வருது. கரெக்டா தான் ஜி. ட்ரூ தானே. See அதான் 9.5 விட 10 பெருசு. ஆமா ஆமா ஜி. அப்ப ட்ரூ கரெக்டா தான் வருது. But if you give 10 also it will become true because it is bigger than that. Yes. Which means Yes. are equal. Big or equal. Okay. The condition 10.1 or 2 போட்டா மேபி ஃபால்ஸ் வரும். அப்படிதானே ஜி? big or equal. Okay. Okay. If you put 11 then false. Okay, got it. If you say 1 it will become true because it should be either Yes, equal yes. or Okay. greater. Reach. Equal or greater than. Okay ஜி. So it's true because it's bigger than 1. 10 is the bigger Yes. than 1. Okay. Yeah. So next is the ternary operator, which I showed you here already. So Okay. this is called a ternary operator. So that I used already here. Okay. So this is the shortcut of using the if conditions. Okay ஜி. Okay. So now you covered almost all the operators, and Okay. today time also already 12 minutes got over. Yes. Okay ஜி. Extended. And this is logical operators and or not. Okay. So this Okay. means, so I can check two values. Okay. Say for Okay. example, this as well as and 10 equal to 5. Now what should be? It should be false, right? Here you see, because I want to check both. This condition is Okay. true, but this condition is failed. Yes, fail. So obviously it will go to false. Okay. But suppose if I put R, then this condition become true. Here you see, it's become, because we are checking either one. Either this should be One. true or either this should be true. This is Okay. R. This is the operators. Here you see, this is and. Okay. And this is Okay. R. R means either one condition should be true. Then True. the entire True. sentence, the statement will written true. True. Okay. If I put not actually, basically it won't come here, as I said earlier. So it will be here it will come, right? So basically here it will come like that. Okay. And here it will come like this. Now both conditions passed. Okay. So you just go and check these all operators, and type of we already checked, and this instance of we didn't check, so we will check it in the tomorrow class. Okay. And these are also there, so tomorrow we will check this all. Okay. But don't get confused with this all. Take a simple operators and practice it. Okay. And even this all this all not required right now. This all will be coming in the advanced JS. So now you just want to know the fundamental, right? Okay. So you don't want to get or mess with these things. Okay. So this normal things are enough. Okay. Fine then. So I think we can close this call. Even you can go and try in this website itself. I have shared you this already. Yes. So you keep practice. Then only you can learn. Otherwise, it's not possible to understand the JavaScript programming language. Okay.
I think I'm done. So, any questions? No, Jay, I will practice and I will let you know. Okay, then super cool. Okay, bye. Then yeah, we'll close this call. Thank you. I'll Yeah, share thank this you. with Thank you so you much. later. Okay. Oh, okay, Jay, bye. Thank you. Bye bye. Thank Good Bye. night. Good night.